Across the Mediterranean, no two places are alike. It's a diverse region of culturally, ecologically, and economically unique areas that depend on the sea. 1/3 of Mediterranean populations live on or near the coast, and it is home to extraordinary biodiversity, around 30% of all marine species on Earth. Yet this volume of people puts pressure on the marine environment. This place needs to be protected. International targets call for 30% of marine area protection by 2030. Currently, we are just over 8%. There is a common misperception that preserving marine resources goes against socioeconomic interests. Yet many communities support strong marine area protection. Some fishers, who may be the most affected by fishing restrictions, are the first to engage in marine conservation. Areas under strict protection, where impactful human activities are forbidden, have faster and better recovery of key habitats and species. Today, only 0.04% of the Mediterranean is under this level of protection. But the future is full of hope. Protection is happening, often being led by local communities. Throughout the Mediterranean, we can witness the work of these local changemakers. Il mio rapporto con l'ambiente marino locale risale a più di 40 anni fa. Tant'è vero che vengo da una famiglia di pescatori e nel tempo ho visto tanti cambiamenti, sia climatici, sia dei fondali marini, delle specie ittiche. كنا بثلاث عدايل وثلاث عدايل، معنا ثلاث عدايل العديلة 100 كيلو ترس. تو معنا بدينا نجيبه في كيلو، كيلو ونص كيلو. كبحارة ساهمنا في برشا نقص إنتاج من. The current exploitation of the sea is unsustainable. Yet we know a solution that works. Il y a quelques années, j'ai découvert une petite zone, la réserve, ou plutôt le cantonnement de pêche du Cap Roux. C'est une zone mise en place par des pêcheurs. Et c'est eux qui ont décidé de protéger cet endroit-là. J'ai plongé dans cette réserve. C'est exceptionnel. C'est, pour moi, je pense, la Méditerranée d'il y a 100 ou 150 ans. Et tout ça, c'est grâce à cette mise en protection, par ce cantonnement, grâce aux pêcheurs. من أهم الحلول اللي يستند عليها البحار باش يحافظ على التنوع البيولوجي واستدامة الموارد البحرية هي إحداث محميات هنا نقصد بها نوتيك زون، منطقة عدم صيد. Che magari un periodo per 5-10 anni si chiude un pezzo di mare e poi si riapre dopo 5-10 anni con i dovuti divieti, con i dovuti vincoli, però c'è questo ricambio. Certo, apparentemente può sembrare che ci dia un disturbo a noi pescatori, però a lungo andare ne traiamo sempre dei benefici. Hi ha una grandíssima diferència en comparació fora la reserva amb dins de la reserva en quant a la quantitat de vida que podem veure. Hi ha una biomassa increïble, o sigui, hi ha moltes més presència de peixos i una grandíssima biodiversitat, o sigui, una gran varietat de diferents espècies. Llavors, clar, nosaltres quan tenim els bussejadors que venen amb nosaltres, sempre quan tenim les condicions adequades per poder anar dins de la reserva, és com, uau. Setting up these protected areas isn't easy. It takes time, effort, and commitment. Yeni çoğaldığı için koruma alanlarını biz 3-4 yıldır yaptığımız için balıklar artmaktadır ama dışarıya tam balıkçıya ekonomik olarak etkisi 1-2 sene daha istemektedir ve bu gelişen balıklar çoğalacak. Ondan sonra da dışarıya çıktığı zaman balıkçıların kazanç sağlayabileceği bir popülasyonu da oluşturacak. Some officials said, but this is something that our law of nature protection does not consider. There is no such a thing as a marine protected area in our law on nature. So we said, you must then change the law. And I don't know, some 15 years later, the law was changing and we finally get some marine park. Local communities need to be able to protect their homes, but often lack resources and institutional support to make this a success.
artık küçük ölçekli balıkçı şu anda tükenme noktasına geldi. Arkadan gelen nesil de artık yapmıyor. Görüyor zaten vaziyeti baba ağzından. Şimdi buranın birazcık koruma alanı oldu. Bunun iyi olduğunu her balıkçı biliyor. Ama daha disiplinli olması lazım. Daha korunaklı yapmaları lazım. Ne bileyim denetlemeleri çok güzel yapmaları lazım. Bir yönetim modeli oluşturulması gerekmektedir. Bu yönetim modeli de bütün yönleriyle ele alınarak balıkçılar, işte denizel biyoçeşitlik alanları, araştırmacılar ve buradaki insanların da katılımıyla Mislim da bi bilo neophodno da se kvalitetnije edukuju i stanovnici lokalnih zajednica i sportski i profesionalni ribari i da se upravljanje odvija na kvalitetniji način, to jest da se lokalnim zajednicama i udruženjima ribara prepusti upravljanje. Küçük ölçekçi balıkçıların korunma sahasında çok yetki almasını isterim canı gönülden. Yani buradaki balıkçıların da biz de bu sektörün içinde varız dememiz lazım. Herkesin de bu yetkiyi kullanması lazım. Yani buradaki balıkçıların koruma sahasına bir görevimiz olması lazım. Collaboration is essential. When implemented, it works. Costante, ci invitano a tante riunioni che fanno loro anche con i biologi e quindi veniamo informati un po' di tutto e prendiamo decisioni insieme a loro, insomma. Quindi cercare negli anni di costruire un rapporto collaborativo, e oggi devo dire che sono tra i primi nostri collaboratori e guardiani del mare, sono quelli che per primi ci segnalano quelle che possono essere delle difficoltà o delle criticità che rilevano proprio all'interno del perimetro dell'area marina. Ancak biz bu şekilde çalışmaları yaparsak hükümetle, bilim adamlarıyla balıkçıların sorunlarını çözebilirik. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un lien étroit entre la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité et les pêcheurs artisans. Cette Méditerranée dont on parle tant, je la considère comme ma mère, c'est mon terrain de jeu extraordinaire. Küçük ölçekli balıkçıyım. 2 tane teknem var. Baba mesleği. Onu devam ettirmeye çalışıyorum. These stories are not isolated events. Thousands of individuals are making small differences in their communities every day, building solutions from the ground up. By combining effective community solutions with the support of decision makers, we can make a difference in the Mediterranean without leaving communities behind.